Greetings from Urology Clinic. I'm Dr. Abhay Kumar, consultant urologist, uro-oncologist, and robotic surgeon, currently based in medical hospitals. This time topic হলো urinary frequency urgency নিয়ে। এই जो শীতকাল ठंडा टाइम में की होए कि একটু ইউরিন বেশি হয় কি ইউরিন বেশি করা অনুভূতি একটু হয় অ্যান্ড সেই নিয়ে অনেক ইউরিনারি প্রবলেমসগুলো বেশি ফিল হয় অ্যান্ড সেই জন্য আজকে এই টপিক নিয়ে উই আর ব্যাক অ্যান্ড উইল বি ডিসকাসিং দিস অ্যামং ইউরোলজিক্যাল সিমটমস সব থেকে যে বেশি সমস্যা করে ওটা হচ্ছে এই যে বারবার পেছাব ফিলিং অফ মোর ফ্রিকুয়েন্ট ইউরিনেশন অ্যান্ড ইউরিনারি আর্জেন্সি মানে হলো কি মানে আপনাকে যদি পেছাব পেয়েছে ইউ কান্ট হোল্ড ইট ব্যাক অ্যান্ড তাড়াতাড়ি বাথরুম যেতেই হবে, এটাকে আমি বলি ইউরিনারি আর্জেন্সি। অ্যান্ড সামটাইমস কি হয় কি বিফোর দ্য পার্সন রিচেস দ্য টয়লেট কিছু ড্রপ ইউরিন আন্ডারগার্মেন্টসে লিক হয়ে যায় অ্যান্ড এটাকে আমি বলি আর্জ ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। তো আর্জ মানে desire to pass urine, and when there is strong urge and followed by leaking of some urine ওটাকে আমি বলি incontinence। তো হোল জিনিসটাকে আমি বলি urgency and urge urinary incontinence, and particularly when this problem is more at night মানে যদি রাতের সময় আপনাকে এই সমস্যাটা হয় তো সমস্যাটা একটু ডিফারেন্ট লেভেলে চলে যায়। আপনাকে রাতকে ঘুম হবে না, ঘুম ভেঙে যাবে অ্যান্ড ওয়েন ইউ গেট আপ দ্য নেক্সট ডে মর্নিং রে তো আপনি দেখবে কি ঘুমটা ভালো হয়নি অ্যান্ড ইউ ফিল স্লিপি ইন দ্য ডে টাইম। প্রোডাক্টিভিটি কাজে যে ক্ষমতা থাকে অনেক কমে যায় অ্যান্ড লট অফ ইস্যুজ। তাছাড়া ওয়েন সামওয়ান ইজ ইন ওয়ার্কিং অ্যান্ড অফিস যায় তো he has to visit toilets more often, বারবার টয়লেট যেতে হয় অ্যান্ড when he's traveling তো বাসে কি ট্রেনে যদি ট্রাভেল করে তো পাবলিক প্লেসে টয়লেট পাবে কি পাবে না একটু সমস্যা থাকে অ্যান্ড বাস থেকে নেমে ইউরিন জন্য আপনাকে অসুবিধা হতে পারে। And that's why, and sometimes when they go to public places like mall ki cinema hall ke যায়, the first thing they try to locate is ki toilet ta kon jagah আছে কোথায় আছে, because anytime they can feel or get the urge to pass urine and যদি কাছাকাছি টয়লেট না থাকে তো ইউরিনটা লিক হতে পারে and that's the most embarrassing thing to happen to anyone। সবসময় ইউরিন স্মেল থাকে and urine and that's why these people avoid going to public places, পার্টি বিয়ে বাড়ি এরকম যেতে একটু অ্যাভয়েড করেন। পাবলিক প্লেসে কমন প্লেসে টয়লেট পাবো না, টয়লেট ফাঁকা পাবো কি পাবো না, ক্লিন টয়লেট পাবো কি পাবো না, এটার সমস্যা আমার ক্ষেত্রে আছে। So this is a big problem and that's why we decided to speak on this topic and discuss this topic. So আচ্ছা সুরজিৎ কিছু লাস্ট কোশ্চেন আছে फ्रॉम लास्ट सेशन देखे कुछ नहीं था। एक अजीत has asked me last time, he said actually Ajit has a kidney tumor and it was extensive kidney tumor, মানে কিডনি থেকে ওটা স্প্রেড করে ভেনে চলে গেছিলো and he has undergone extensive surgery। ও আমাকে কোশ্চেন করেন কি sir can this kidney be transplanted, মানে again put in the body? So the answer is definitely no, এটা করা যায় না because that's a diseased kidney, cancerous kidney, so we don't think about। and for most of the people if you take care of your remaining one kidney you'll have a normal life and you'll not require any kidney transplantation or any such procedure। So be assured, just take care of the kidney that you have, the single kidney that you have, most likely you will not require any intervention or any treatment for the single functioning kidney। Okay, so coming to today's questions আজকে ছিল what প্রতিদিন
কতবার পরিস্রাব সারাদিনে কতবার প্রস্রাব হওয়া উচিত? সারাদিনে কতবার পরিস্রাব হওয়া উচিত? ওকে, সো অ্যান্সার কোনো ফিক্স নেই, রাইট? সো সারাদিনে কতবার পরিস্রাব করা উচিত, দিস ইজ দিস ডাজন্ট হ্যাভ এ ফিক্সড অ্যান্সার, কি দিনে 4 বার করব, কি দিনে 6 বার করব, কি দিনে 10 বার করব। দিস ডাজন্ট হ্যাভ এ ফিক্সড নাম্বারস। সো ডিপেন্ডিং আপনি কত জল খাচ্ছেন, আপনি কোন পরিবেশে কাজ করছেন, যদি গরম আছে না ঠান্ডা এসিরে কাজ করছেন না ওভেন কাছে কাজ করছেন, অ্যান্ড ওয়েদার কন্ডিশন কেমন আছে, মানে এই ঠান্ডা দিন আছে না গরম দিন আছে। সো এই ডিপেন্ডিং অন অল দিস ফ্যাক্টরস এই নাম্বারগুলো ভ্যারি করে। সো এটা সাবজেক্টিভ জিনিস, সাবজেক্টিভ মানে এটা ভ্যারি করে ডিপেন্ডিং অন দ্য পার্সন টু পার্সন, ডিপেন্ডিং অন প্লেস টু প্লেস, এই নাম্বারসটা ভ্যারি করে। দিস ক্যান বি এনিথিং ফ্রম 4 to 6 times in a day. So normally কি হয়, when you get up in the morning, একবার urine pass করেন, then after breakfast maybe 8 or 9 o'clock you usually go to toilet, then maybe in the office, if you're working around 12 o'clock, or maybe before lunch you once go to toilet, then once maybe after lunch or in the evening you once go to toilet, then before bedtime you go to toilet. So these are the 5 or 6 times that, I mean, any natural, any normal person usually visits a toilets to pass urine. So some may pass more frequently depending on if they are consuming more water and more tea or coffee or alcohol. So that's again not a problem, and that's not a fixed number. It a variable আছে, and unless it starts bothering you, মানে আপনাকে যদি ইফ ইউ ডোন্ট ফিল এনি চেঞ্জ, মানে আগে যেমন আপনি ইউরিন করতেন এখন কি সেম রকম ইউরিন করছেন, and দ্যাটস এ নর্মাল থিং। বাট যদি আপনি কিছু একটু চেঞ্জ ফিল করেন, কি আগে তো ভাই আমি 5 বার যেতাম কিন্তু একবার 8-9 বার হচ্ছে, কি আগে তো আমি 4 বার যেতাম 5 বার যেতাম এখন 1-2 বারই হলো, দেন দ্যাটস এ প্রবলেম। সো এনি চেঞ্জ ইন দ্য নর্মাল ইউরিনারি হ্যাবিট ইজ এ প্রবলেম অ্যান্ড ইউ শুড বি কনসার্নড। আদারওয়াইজ আপনি যদি কোনো বদার নেই, কোনো চিন্তা নেই, আপনি কতবার ইউরিন পাস করছেন, then maybe every 4 times, maybe 6 to 8 times is a normal phenomenon, normal number of times that anyone can pass urine. Okay, next question টা কি? স্যার, ব্লাডার কতটা প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে? আচ্ছা, ব্লাডার কতটা ইউরিন ধরে রাখতে পারছে, মানে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ ব্লাডার বেসিক্যালি। সো अगेन দেখুন, অ্যাজ চাইল্ড গ্রোজ, ছোট বাচ্চার একটু স্মল ব্লাডার ক্যাপাসিটি থাকে, মেবি 100 ml 150 ml ডিপেন্ডিং অন এজ ইজ নর্মাল। কিন্তু একটু নর্মাল গ্রোন আপ বয়স্ক লোক usually 500 to 600 ml urine is a normal capacity, right? So usually কি হয় কি whenever there is accumulation of urine, মানে যদি আপনার urinary bladder রে around 300 কাছাকাছি urine স্টোর হবে, তো you will feel some sensation কি হ্যাঁ একটু মনে হচ্ছে কি ব্লাডারটা একটু ফুল হয়েছে, and maybe in a capacity of around 500 ml কি 600 ml আপনি ফিল করবে কি এখন ইউরিন পেয়েছে, এখন বাথরুম যেতে হবে। And if you can hold it for sometimes, maybe 100 to 150 ml more you can hold, but beyond 600 to 700 ml আপনি হোল্ড করতে পারবেন, and most likely that's the normal bladder capacity. Some people may have a large bladder capacity of around a liter or so, right? 800 900 1 লিটার এরকম भी capacity হতে পারে, right? But for normal functioning kidney, normally functioning bladder for an average man, maybe 500 to 600 ml is the optimal bladder capacity and should not be holding more than that. Okay, next question sir. কি কারণে ব্লাডারে প্রস্রাব ধরে রাখতে পারে না? আচ্ছা, সো দেখুন ব্লাডারের দুটো কাজ হলো, একটো হলো ব্লাডার ইউরিনটাকে স্টোর করা। সো অপটিমালি যেমনি আমি বললাম কি স্টোর ক্যাপাসিটি শুড বি আইডিয়ালি অ্যারাউন্ড 500-600 ml এরকম থাকে, কিন্তু সামটাইমস কি হয় কি ব্লাডারের হোল্ডিং ক্যাপাসিটি একটু কমে যায়, অ্যান্ড দিস হোল্ডিং ক্যাপাসিটি ক্যান বি বিকজ কি একটু ব্লাডারটা ছোট হয়ে যায়, রাইট? স্মল অ্যানাটমিক্যাল ক্যাপাসিটি, মানে ক্যাপাসিটি ছোট, ব্লাডটাই ছোট আছে। এটা অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে, লাইক টিবি রে হয়ে এটা, রাইট?
অ্যান্ড যদি কোনো রেডিয়েশন হয়েছে, কোনো রেডিয়েশন থেরাপি হয়েছে কোনো ক্যান্সার নিয়ে, তো একটু স্মল ক্যাপাসিটি হতে পারে। আদারওয়াইজ সামটাইমস দের ইজ ফাংশনাল স্মল ক্যাপাসিটি, মানে সাইজটা ঠিকই আছে কিন্তু ব্লাডারটা বেশি সময় স্টোর হোল্ড করতে পারছে না, ইউরিন হোল্ড করতে পারছে না, এটাকে বলা যায় স্মল ফাংশনাল ক্যাপাসিটি। অ্যান্ড দিস ক্যান বি বিকজ অফ ভেরিয়াস রিজনস। কোনো নিউরোজেনিক প্রবলেম হলে হতে পারে, যেমন কি এনি স্ট্রোক পেশেন্ট থাকে, কি ট্রমা স্পাইন কোনো ইঞ্জুরি হওয়া পেশেন্ট থাকে, সো এনি নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম লাইক পার্কিনসন্স ডিজিজ, আলজাইমার্স ডিজিজ, cerebral stroke patients, spinal cord trauma patients can have a functional small capacity and they may find it difficult to hold urine. Sometimes when there is no neurological cause and patients behave like a neurological patients, and কিছু মানে ডিসপাইট ডুইং অল দ্য ইনভেস্টিগেশনস কোনো অসুবিধা পাওয়া যায়নি, তো ওটাকে আমি বলি ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার। ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার হলো মানে কি ব্লাডারটা খুবই বেশি সেন্সিটিভ আছে অ্যান্ড ফাংশনাল ক্যাপাসিটিটা একটু কম, অ্যান্ড দিস ক্যানট হোল্ড ইউরিন ফর লং, অ্যান্ড এটা ভেরি কমন সিনারিও নাওয়েডেজ, খুবই কমন আমি দেখি এরকম ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার পেশেন্টস। অ্যান্ড বিলিভ মি ইটস এ ভেরি ইজিলি ট্রিটেবল ডিজিজ। অ্যান্ড তাছাড়া সামটাইমস উই সি এ স্মল ক্যাপাসিটি, ফাংশনালি স্মল ক্যাপাসিটি ব্লাডার, যদি ওনার কোনো ব্লাডারে অসুবিধা থাকে, লাইক ইনফেকশন হয়ে থাকে ব্লাডারে, যেটাকে সিস্টাইটিস বলা যায়। সো ইন সিস্টাইটিস অর ইনফেকশন ইন ইউরিন অলসো ক্যাপাসিটিটা একটু ফাংশনাল ক্যাপাসিটি ছোট হয়ে যায়, দে নিড টু পাস ইউরিন মোর ফ্রিকুয়েন্টলি, একটু আর্জেন্সি থাকে অ্যান্ড আর্জ ইনকন্টিনেন্স বি থাকে, তার সঙ্গে পেশাবরে প্রচুর জ্বালা জ্বালা থাকে। তো যদি কোনো পেশেন্ট আছে যার পেশাবে প্রচুর জ্বালা জ্বালা হয়ে একটু জ্বর জ্বর লাগে, অ্যান্ড তাছাড়া এই পেছাবে অনেক সমস্যা থাকে, যেমন কি পেছাবটা বারবার হচ্ছে, পেছাব ধরে রাখতে পারছেন না, ইনকন্টিনেন্স আর লিকিং হচ্ছে, দেন অ্যান্ড সামটাইমস পেছাবে ব্লিডিং হচ্ছে, দেন দিস আর সাইন্স অফ ইউরিনারি ইনফেকশন, ইউটিআই হতে পারে। আদার দেন দিস ব্লাডার টিউমার, ব্লাডারের সমস্যা হলে এটা এরকম প্রেজেন্ট করতে পারে। ব্লাডারে কোনো স্টোন হলে কি কিডনি ইউরেটার লাইনরে কোনো স্টোন হলে বি এরকম সমস্যা হতে পারে। সো দিস ওয়াজ দ্য মোটামুটি কজেস অফ দিস ফাংশনালি স্মল ব্লাডার ক্যাপাসিটি। সামটাইমস ইন মেলস, আই মিন বয়স পুরুষে বি এরকম অসুবিধা হতে পারে, বিকজ কি হয় কি প্রস্টেটটা যদি অনেক দিন থেকে বড় হয়ে থাকে, so this prostate causes retention of urine, and sometimes there is some secondary changes in the bladder, and bladder becomes very sensitive or overactive, and এই পেশেন্টগুলোকে পেশাব স্পিড তো মোটামুটি ভালোই থাকে কিন্তু পেশাব স্টোর করতে অসুবিধা হয়, and they present with a urinary urgency and urgent incontinence. So these were the causes of small capacity bladder or difficulty in holding urine. Okay. আর কি কোশ্চেন? কি কি ঝুঁকির কারণে ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স হয়? কি what causes, what the risk factors for urinary incontinence, এটা জিজ্ঞেস করছি। So risk factors, again, যেমন I have told you all the causes of urinary incontinence. তাছাড়া যদি আমি বলি কি ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার রিস্ক ফ্যাক্টর কি হতে পারে, তো again I can enumerate some, like স্মোকিং ইজ ওয়ান। স্মোকিং, নিকোটিন, দেখো এর কি থাকে, নিকোটিন থাকে, দ্যাটস ব্লাডার ইরিটেন্ট অ্যান্ড বারবার পেশাব হতে পারে, ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার হতে পারে। তাছাড়া এক্সেস কনজাম্পশন অফ চা, কফি অ্যান্ড স্পাইসেস ক্যান মেক ইউর ব্লাডার ইরিটেবল, অ্যান্ড সামটাইমস কনস্টিপেশন ক্যান মেক ইউর ব্লাডার ইরিটেবল, অ্যান্ড তাছাড়া যেমন আমি বললাম কি ইনফেকশন, ব্লাডার স্টোন, ব্লাডার টিউমার, distal ureteric stone, এগুলো this can cause urinary symptoms like urgency and urgent incontinence. Okay. ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স কতগুলি ও কি কি? আচ্ছা, টাইপস অফ ইনকন্টিনেন্স, দেখো যেমন বললাম কি ইনকন্টিনেন্স মানে হলো ইউরিনটা লিক করা, I mean whenever there is an leakage of urine or undesirable or unwanted leak of urine, then it is called incontinence, right? আবে ইনকন্টিনেন্সটা অনেক প্রকার হতে পারে, তো মোটামুটি একটু হয়ে
আর্জ ইনকন্টিনেন্স মানে আপনার পেছাব পেয়েছে, ইউ হ্যাভ গট এ স্ট্রং ডিজায়ার টু পাস ইউরিন, আপনি ধরে রাখতে পারছেন না, বাথরুম যেতেই হচ্ছে, এটা হলো আর্জ ইনকন্টিনেন্স। এটা সাইন হয়ে ইউজুয়ালি ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডারে কি ইউরিনারি ইনফেকশন রে। ওকে, তাছাড়া হলো একটু স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। স্ট্রেস মানে কি না, বডি ভিতরে একটু স্ট্রেস যদি হয় আর আপনি ইউরিন কন্ট্রোল করতে পারছেন না, ইউরিনটা লিক হয়ে যায়, দেন দিস ইজ কল্ড স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনি ইউ উইল নট গেট দ্য ডিজায়ার অর আর্জ টু পাস ইউরিন, মানে আপনার পেছাব করতে ইচ্ছা হবে না, কিন্তু হঠাৎ করে আপনি একটু হাঁচি হলো ইয়া কফ হলো অ্যান্ড ইউ স্টার্ট লিকিং ইউরিন, কিছু ড্রপ লিক হলো, এটাকে আমি বলি স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। এটা ইউজুয়ালি ফিমেলস রে হয়, females and particularly females, older females which have given birth to 2 or 3 children and normal delivery হয়েছে, in those females we see sometimes this stress urinary incontinence, because what happens is because of chronic or long term injury in the pelvic floor muscles, and because of the hormonal changes pelvic floor muscle গুলো একটু weak হয়ে যায় and this bladder comes down, এটাকে সিস্টোসিল বলি আমি, and sometimes the pelvic floor becomes so weak that এটা ইউরিন হোল্ড করতে পারে না, and whenever there is any increased pressure in the abdomen ইউরিনটা লিক হয়ে যায়, রাইট? সামটাইমস এটা অপারেশন পরে হতে পারে। তো ইফ দ্য অপারেশন ফর প্রস্টেট অপারেশন যদি হয়েছে, লাইক প্রস্টেট ক্যান্সার অপারেশন, তো সামটাইমস দ্য ইউরিন লিক, एंड समटाइम्स যদি बिनाइन ऑपरेशन प्रोस्टेट ऑपरेशन भी হয়েছে, जो माइक्रो सर्जरी बोला जाए, एंडोस्कोपिक सर्जरी और TURP, if not done by experienced hands, they may sometimes have stress urinary incontinence. ওকে, তাছাড়া একটু আর কমনলি যেটা দেখা যায় আমার ওপিডি, ওটা হচ্ছে ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স। ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স মানে হলো কি, মানে যেমন আপনি আপনার ছাদে যে একটু জলের টাঙ্কি থাকে, জলের টাঙ্কিটা যদি ফুল হয়ে যায় ওভারফ্লো করে, তো ওটা কি হলো, মানে আপনার ট্যাঙ্কিটা ফুল হয়ে তারপরে লিকেজ করছে, তো ওটাকে আমি বলি ওভারফ্লো হচ্ছে ট্যাঙ্কিটা। সেম রকম আপনার ব্লাডার বি ফুল হয়ে তারপরে লিকেজ করতে পারে, ওটাকে আমি বলি ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স। ইউজুয়ালি পেশেন্ট বলে স্যার পেশাবটা বারবার হচ্ছে, পেশাবটা সবসময় পেশাবটা হয়ে যাচ্ছে, বাট ওয়েন ইউ এক্সামিন দ্য পেশেন্ট আমি দেখি না পেশাবটা একটু জামা আছে, ব্লাডার ইজ ফুল অ্যান্ড তার উপরে কিছু কিছু লিক করছে, রাইট? তো এটাকে আমি বলি ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স। সো এটা মোটামুটি 2-3টা টাইপ ইনকন্টিনেন্স হতে পারে। ওকে, আর কি পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে এটা কতটা কমন? আচ্ছা, তো স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স যেমন আমি বললাম কি স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স ইজ মেনলি ইন দ্য ফিমেলস, কিন্তু মেলস রে হতে পারে যদি ইফ হ্যাভ দে হ্যাভ আন্ডারগন এনি সার্জারি ফর লাইক প্রস্টেট ক্যান্সার অপারেশন, রেডিক্যাল প্রস্টেটিং হয়েছে কি বিনাইন প্রস্টেট সার্জারি TURP হয়েছে, কিন্তু স্ফিংক্টার গুলো ড্যামেজ হয়ে গেছে, রাইট? সো দিস আর টু সিনারিওস ওয়্যার ইন মেলস ইউ ক্যান হ্যাভ স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স। অ্যান্ড আর্জ ইনকন্টিনেন্স মানে পেছাব স্ট্রং আর্জ হলো পেছাব করা অ্যান্ড পেছাবটা হয়ে গেল আর আর্জেন্সি ইনকন্টিনেন্স হয়ে গেল, এটা this can be seen in males also, in prostate problems a lot many times we see that patient এরকমই প্রেজেন্ট করে। তারপরে মেলসে যদি ইনফেকশন থাকে, ইউটিআই থাকে, তো अगेन দিস ক্যান বি দ্য প্রেজেন্টেশন। অ্যান্ড ফিমেলসে কিন্তু এটা বেশি কমন, ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার্স অ্যান্ড ইউরিনারি ইনফেকশনস, এটার আপনি এরকম সমস্যা হতে পারে। পার্টিকুলারলি ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার আমি ফিমেলসে বেশি করে দেখি, আই মিন মোর ফিমেলস আর হ্যাভিং ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার্স অ্যান্ড ইউরিনারি আর্জেন্সি অ্যান্ড আর্জ ইনকন্টিনেন্স। ওকে, কিভাবে এটা নির্ণয় করা হয়? কিভাবে এটা নির্ণয় করা যায়, তো হাউ টু ডায়াগনোস দ্য ইনকন্টিনেন্স, রাইট? Yes, sir. দেখুন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো একটু আই মিন ডাক্তার কাছে যাবেন, ডাক্তার উইল ইভ্যালুয়েট ইউ অ্যান্ড মেবি জাস্ট হিস্ট্রি আপনার কন্ডিশনকে হিস্ট্রি নিয়ে আপনার জিজ্ঞেস করে, হি উইল হ্যাভ এন সাম আইডিয়া অ্যান্ড বাই সাম ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, মানে নিজে হাত দিয়ে একটু দেখে আপনাকে বুঝতে পারবে ব্লাডারটা ফুল আছে কি না, আপনার কত লিকেজ হচ্ছে অ্যান্ড অল দোজ। সো মোস্ট অফ দ্য টাইম ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। তারপরে আপনার একটু ইউরিনারি কিছু টেস্ট ডাক্তারবাবু বলতে পারেন যে ইনফেকশন আছে কি না, আর কিছু আল্ট্রাসাউন্ড করাতে পারেন যে পেছাবটা হচ্ছে ক্লিয়ারলি না কিছু থেকে যাচ্ছে, অ্যান্ড ইজ ইট কজিং ইনফেকশন ইন ইউর বডি, আর যদি মেল পেশেন্ট আছে তো প্রস্টেট সমস্যা করছে কি। সো ইউরিনারি ইনফেকশন মেবি জাস্ট এ ইউরিন টেস্ট, এক আল্ট্রাসাউন্ড,
and কিছু সামান্য ব্লাড টেস্ট করে এটা ডায়াগনোস করা যেতে পারে। সো ডায়াগনোসিস ইজ ভেরি ইজি অ্যান্ড ভেরি কি বলা যায় চিপ বেসিকলি, কিছু লাগে না। ওকে, এর চিকিৎসা কি আছে? চিকিৎসা দেখো, ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন কজ, মানে যেটা ইনকন্টিনেন্স কজ আছে ওটা ট্রিট করতে হবে, অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট ডিপেন্ডস অন টাইপ। যেমন কি আপনার আর্জ ইনকন্টিনেন্স আছে, অ্যান্ড দেখলাম কি এটা ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডার নিয়ে হচ্ছে, ট্রিটমেন্ট ইজ ভেরি ইজি। একটু ট্যাবলেট দেবে ডাক্তারবাবু আপনাকে, অ্যান্ড অ্যারাউন্ড 30-40% you will feel better within a week, and maybe around 70-80% you will feel better within 2 weeks. So most of the time this patient requires a small tablet and some lifestyle changes. अब lifestyle changes মানে কি হলো, মানে ইউজুয়ালি সবাই বললে কি যে আপনি জল একটু বেশি করে খাবে, বাট দিস ইজ দ্য প্রবলেম ওয়ের উই আস্ক দ্য পেশেন্ট নট টু টেক মোর। তো জল একটু কম করে খেতে হবে, অ্যান্ড তাছাড়া কিছু এক্সারসাইজ বলা যায়, আমি একটু বলি কিগেল এক্সারসাইজ বলি অ্যাকচুয়ালি করতে, অ্যান্ড তাছাড়া কিছু ডায়েটারি চেঞ্জেস বলি, যেমন কি চা কফি ইউজুয়ালি বন্ধ করে দেয় আমি, সিগারেट स्मोकिंग अल्कोहल আমি स्टॉप कर दे, एंड स्पाइसेस मसाला थोड़ा कम करने के लिए बोलता हूँ. So these are some lifestyle changes, some water restrictions, some exercises, and एक तो छोटो tablet usually takes care of the most of the patients, and cures most of the patients in overactive bladder. যদি মেল পেশেন্ট আছে তো ইফ দ্য কজ ইজ প্রস্টেট, ট্রিটমেন্ট ফর প্রস্টেট টেক্স কেয়ার অফ দ্য ব্লাডার প্রবলেমস মোস্ট অফ দ্য টাইম, অ্যান্ড যদি ইনফেকশন থাকে তো ট্রিট দ্য ইউটিআই, পেশেন্ট ফিলস বেটার উইদিন এ উইক অর সো, অ্যান্ড যদি একটা ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স আছে দেন দিস পেশেন্ট নিডস ক্যাথেটারাইজেশন, মানে ট্যাঙ্কিটা ফুল হয়ে যদি ব্লাডার ফুল হয়ে ওভারফ্লো হচ্ছে দেন দে হ্যাভ টু পুট এ catheter or urinary catheter to drain the bladder, otherwise there is no other option. And for stress incontinence the treatment is again depends on exercise. The mild to moderate kind of stress incontinence can be treated by just Kegel exercises, some water restriction and some medicines, and for severe stress incontinence they may require some operations or some artificial sphincter kind of thing to get rid or cure the disease. Okay, এটা হলে কি হসপিটালে ভর্তি করতে হয়? usually the treatment OPD basis se hoy, so they don't require hospitalization. Kono treatment hospital bharti lage na. Most of these patients can be treated in OPD, but যদি overflow incontinence হয়েছে and patient is on requires a catheterization, usually admit for a day or in a day care for observation, because these patients may have hematuria, that is bleeding, and hypotension মানে বিপিটা কম হতে পারে, and some dyselectrolytemia মানে বডি থেকে যদি হঠাৎ করে ইউরিনটা বেরিয়ে যায় তো it can cause sodium potassium loss from the body, and patient may become unconscious or may start vomiting. So for these reasons I usually admit a patient for a day for observation after putting catheter in overflow incontinence, and rest of the patients can be managed in the OPD. Okay, ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডার থাকলে কি কি এড়িয়ে চলা উচিত? overactive bladder হলে কি কি precautions নিতে হবে? Yes. Precautions क्या रहने का? Okay, see, overactive bladder is a chronic problem, মানে long time এটা treatment লাগে and requires long term management. So it's a ongoing process. So we give you medicines and we want the medicines to be withdrawn after some time. মানে পুরা লাইফ আপনাকে মেডিসিন আমি দিতে চাই না। সো ফর দ্যাট মেডিসিন উইথড্রল টু হ্যাপেন আপনাকে কিছু কিছু লাইফস্টাইল চেঞ্জেস করতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইনক্লুডস ওয়াটার ইনটেক ম্যানেজমেন্ট, মানে কতটা জল খাবে ওটা পরে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, অ্যান্ড সাম behavior therapy. Usually I train them how to do a behavior therapy of patients. Some exercises, that Kegel exercise and others, to control your bladder, and some changes in the diet, like to avoid alcohol, the nicotine, smoking, the tobacco, the spices, chocolates, and tea and coffee. And most of them are usually happy with that. Okay. একটা কোশ্চেন এসেছে, মিস্টার তুষার, হ্যাঁ। 24 ঘন্টায় আমার 7 থেকে 8 বার পেশাব হয়, হ্যাঁ। এটা ভালো না খারাপ? দিনে 7 থেকে 8 বার পেশাব যদি আপনার হয়
and this is যদি আপনার কোনো চেঞ্জ ফিল করছেন না, দিস ইজ ইউ আর ডুইং ইট ফর সো মেনি ইয়ার্স অ্যান্ড আপনাকে কোনো ট্রাবল বা বদর ফিল হচ্ছে না, দেন আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস ইজ এ এরিয়া অফ কনসার্ন, এটা নর্মাল রাইট ফর ইউ। ওকে, বাট ইফ দের এনি চেঞ্জেস, যে স্যার আগে আমি 4-5 বার যেতাম কিন্তু এখন 7 বা 8 বার যাচ্ছি, দেন ইউ শুড বি কনসার্ন অ্যান্ড সি এ ডক্টর। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন মোজাম্মেল হক, বয়স 56 বছর, প্রস্রাবের বেগ হলে বেশি সময় ধরে রাখা যায় না, কেন, এর প্রতিকার কি? কি নাম কে? মোজাম্মেল হক। মোজাম্মেল হক, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গট দ্য অ্যান্সার। আপনাকে অ্যান্সারটা আমি পুরো টকরে দিয়ে দিচ্ছি, আবার বলে দিচ্ছি। ইউ আর 56, আপনাকে আর্জেন্সি হচ্ছে, ইউরিন হোল্ড করতে পারছেন না। আই থিঙ্ক ইউ মে হ্যাভ আদার ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার অর আপনার কোনো প্রস্টেটের সমস্যা হতে পারে। ইউ শুড সি এ ডক্টর, কিছু একটু ইউরিন টেস্ট, একটু আলট্রাসাউন্ড করে আপনি দেখে নেবো আপনার প্রস্টেটটা কেমন আছে, ইউরিনটা ক্লিয়ার হচ্ছে কি না। অ্যান্ড ইফ দের ইজ নো অবস্ট্রাকশন ইন ইউরিনারি প্যাসেজ, তো আপনাকে একটু ছোট ওষুধ দিলে আপনি ভালো হয়ে যাবে। সো আই থিঙ্ক ডোন্ট ওয়ারি, দিস ইজ ম্যানেজেবল, ট্রিটেবল, জাস্ট সি এ ডক্টর, ইউল বি ফাইন। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন সম্রাট বাবর শাহ, 31 বছর বয়স, প্রস্রাবের বেগ পেলে দৌড়ে টয়লেটে যেতে হয়, প্রস্রাবের পর কিছুক্ষণ ফোটায় ফোটায় প্রস্রাব আসে। ওকে, সো হোয়াট সম্রাট বাবর ইজ 31, 31 বয়স, and হচ্ছে কি দৌড়ে দৌড়ে পেশাব যেতেই হয়। আই মিন দিস ইজ দ্য হোল দিস ওয়াজ দ্য হোল টক অ্যাবাউট দিস, পেশাব দৌড়ে দৌড়ে বাথরুম যেতেই হয়, আদারওয়াইজ আই মিন আন্ডারগার্মেন্টস প্যান্টে পেশাব হয়ে যাবে, রাইট? সো অ্যান্ড পেশাব করার পর কিছু ড্রপ ড্রিবলিং করে, রাইট? So this post-void dribbling or dribbling after you pass urine is normal. Just wait there for some time till you pass all the dribbles and then come back. That's not the problem. Problem হচ্ছে কি আপনাকে जो bathroom দৌড়ে দৌড়ে যেতে হয়, right? And if you are in public place and toilet is engaged, bathroom জায়গা খালি নেই, then that's a really troublesome or খুবই অসুবিধা, right? And so that's a আপনার বয়স 31 ইউজুয়ালি প্রস্টেট প্রবলেম কিছু হয় না। সো মেবি জাস্ট ইউ নিড সাম বেসিক ইনভেস্টিগেশন, কিছু সামান্য টেস্ট যেমন ইউরিন টেস্ট, একটু আল্ট্রাসাউন্ড করে একটু দেখে নেবো কি সব কিছু ভালো আছে কি নেই, অ্যান্ড দেন মেবি ইউ জাস্ট নিড এ স্মল ট্যাবলেট অ্যান্ড সাম লাইফস্টাইল চেঞ্জেস মডিফিকেশন, আপনি ভালো হয়ে যাবে। সো জাস্ট সি এনি ইউরোলজিস্ট ইন নিয়ার বাই লোকেশন, or you can do a teleconsultation with us, we'll help you. Okay, thank you. নেক্সট কোশ্চেন জহির খান, বয়স 25 বছর, প্রস্রাব একটু বেশি মানে পানি বেশি খেলেই বারবার প্রস্রাবে চাপ আসে, প্রস্রাব ধরে রাখা কষ্টকর হয়ে যায়। Jahir Khan is 25 years and question আছে কি স্যার আমার বেশি জল খেলে পেশাব বারবার হয়। সো দ্যাটস কমন ফেনোমেনা, যদি আপনি জল বেশি করে খাবে তো পেশাব তো বারবার হবেই, রাইট? বাট ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর টেকিং নর্মাল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, মানে অ্যারাউন্ড 1.5-2 লিটার কি 2-3-2.5 লিটার আমি জল খাচ্ছি, তারপরে বি আমার এই পেশাবটা বারবার হচ্ছে, ধরে রাখতে পারছি না, দেন আগেন এই বয়স 25 ইয়ার্সে তো ইউজুয়ালি কিছু প্রস্টেট নিয়ে সমস্যা হবে না, ইউরিনারি ইনফেকশনগুলো হতে পারে, কিন্তু যদি আপনার জ্বালা নেই অ্যান্ড জ্বর নেই, দেন মোস্ট লাইকলি ইউটিআই ভি নেই, ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার আপনার হতে পারে। সো মেবি সি এনি ইউরোলজিস্ট, ভালো হয়ে যাবে। ইটস ইজিলি ম্যানেজেবল। ট্রিটমেন্ট অফ দিস প্রবলেম ওভার অ্যাক্টিভ ব্লাডার ইন ইউর এজ is very easy, right? Just see your doctor, you'll be fine. নেক্সট কোশ্চেন উত্তম কুমার দাস, মাই ওয়াইফ এজ 62 ইয়ার্স, diabetes patient is having acute bladder diverticulum and PVR 86 ml. Cystoscopy and dilatation has been done many times for urethra stricture. Is there any treatment for diverticulums? Please advise. Uttam Das, thank you for watching us live and asking this question. এটা ইউজুয়ালি একটু কমন সিনারিও আমি দেখি, রাইট? 62 ইয়ার্স বয়স, ফিমেল অ্যান্ড ডায়াবেটিক আছেন, অ্যান্ড অনেকবার ইয়ে সিস্টোস্কোপি ডাইলেটেশন হয়ে গেছে, বলা হলো কি আপনার ইউরেথ্রাল স্ট্রাকচার আছে, মানে পেশাব রাস্তাতে একটু জাম হয়ে গেছে, সেই জন্য একটু রাস্তাকে ক্লিয়ার করতে হবে, একটু সিস্টোস্কোপি করে একটু ডাইলেট করে রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করতে হবে। সো দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল সিনারিও। এই বয়সে বিকজ 60 মানে পোস্ট মেনোপজাল বয়সে বিকজ অফ হরমোনাল চেঞ্জেস ইন দ্য বডি কি হয় কি ভ্যাজানাল মিউকোসাটা একটু ড্রাই হয়ে যায় অ্যান্ড পেশাব রাস্তা একটু ন্যারো হয়ে যায়, and these patients may have difficulty in passing urine and they require sometimes dilatation.
अब डायलिटेशन तो एक बार करा हलो, दैट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, और तो क्योर होबे ना, राइट? दिस स्ट्रक्चर विल recur and cause the problem again and require repeated dilatation. So what usually we do is we ask the patient to do a self catheterization daily or self calibration daily so that they can manage on their own. মানে বারবার ये সিস্টোস্কোপি করাতে হবে না, বারবার ये হসপিটাল যেতে হবে না। সেকেন্ড যে আপনি প্রবলেম বললেন কি ইনার ডাইভার্টিকুলাম হয়ে গেছে এন্ড পিভিআর 86 ml হয়ে গেছে। দেখুন যদি আপনার ডাইভার্টিকুলামটা সিমটোম্যাটিক নেই, মানে কোনো অসুবিধা করছে না, দেন দিস ডাজ নট রিকোয়ার ট্রিটমেন্ট। যদি ডাইভার্টিকুলাম এমন জায়গায় রয়েছে আপনার ব্লাডারে কি ওটা এমটি হচ্ছে, ক্লিয়ার হচ্ছে, সবসময় ওখানে ইউরিন জমা থাকছে না, ওয়াইড মাউথ নন ডিপেন্ডেন্ট পজিশনে আছে, দেন দোজ ডাইভার্টিকুলা ডোন্ট রিকোয়ার ট্রিটমেন্ট, কোনো ট্রিটমেন্ট লাগে না। বাট ইফ ইট ইজ সিমটোম্যাটিক ওয়ান, মানে অসুবিধা করছে, পেচ্ছাপ করতে অসুবিধা হচ্ছে, বারবার ইনফেকশন হচ্ছে, পেচ্ছাপটা ক্লিয়ার হচ্ছে না, and the diverticulum is very big in size and maybe double the size of the bladder, কি diverticulum এর মাউথটা ওপেনিংটা খুবই ন্যারো আছে, then they may require surgery to remove or excise the diverticulum. So if symptomatic or troublesome, this requires surgery, and surgery is the only option, no medicines for that. Regarding this urethral stricture, you need to have a regimen or plan of self dilatation, otherwise this is not going to get relieved and you will require repeated dilatations. Okay. নেক্সট কোশ্চেন, আরিফ হোসেন, আমার পিভিআর 60 ml, এটা কি প্রবলেম? PVR 60 ml, আচ্ছা কত বয়স আরিফ হোসেন? নেই আচ্ছা, বলেন। সো আরিফ হোসেন জিজ্ঞেস করেছেন যে ওনার পিভিআরটা 60 ml, এটা কি অসুবিধা হতে পারে? দেখুন পিভিআর অর পোস্ট ভয়েড রেসিডিউ, মানে কতটা আপনার পেশাব ব্লাডারে থাকছে আফটার ইউ পাস ইউরিন, ইজ এন ইন্ডিকেটর দ্যাট আপনার পেশাবটা কত ক্লিয়ার হচ্ছে এন্ড কতটা অবস্ট্রাকশন আছে। সো ওয়ান রিডিং কি আপনার একটু রিপোর্টে আসছে কি পিভিআর 60 ml, আর কোনো মানে নেই, কোনো মিনিং নেই। সো এটাকে দেখতে হবে, রিপিট করতে হবে, তাছাড়া আর কোনো সমস্যা আছে কি নেই, আপনার বয়স কত আছে, এইসব নিয়ে ওটা ট্রিটমেন্ট প্ল্যানিং করা যায়, কি কোনো অসুবিধা হবে কি না এটা আমি ডিসাইড করতে পারবো। তো জাস্ট একটু ইনফরমেশন কি 60 ml পিভিআর মানে আমি কিছু ডিসাইড করতে পারবো না, আই হ্যাভ টু সি আপনার অসুবিধা কি আছে আর সিমটমস গুলো কি আছে। আপনার একটু আবার রিপিট করাতে পারি আমি আল্ট্রাসাউন্ড, পিভিআরটা কত থাকে, সবসময় এরকম থাকে কি, একটু আপনার ইউরোফ্লো আমি করাতে পারি কি, আপনার স্পিডগুলো কেমন থাকে ইউরিনে, অ্যান্ড আপনার বয়স কত আছে, এইসব দেখে তারপরে আপনাকে বলতে পারবো কি এটা অসুবিধা হবে না। দিস ইজ নর্মাল থিং, নট টু ওয়ারি। ওকে, এমনি 60 ml ইজ নট এ গ্রেট অ্যামাউন্ট, নট এ বিগ ভলিউম ফর ইউ। ওকে, और questions কোনো? নেই স্যার। Thank you all for watching me live. I see there are some audience. Raja, hi, good evening. Tuhin, good evening. नारायण देवनाथ है, नारायण क्या पूछा है देखो तो बांग्ला में। शुभ संध्या, ओके, थैंक यू शुभ संध्या। रमेन मुखर्जी, गुड इवनिंग। हाय रमेन, होप यू आर डूइंग गुड। आपने लगता है कीमोथेरेपी स्टार्ट कर लिया। प्रतीश अंतना, जय जगन्नाथ, यस जय जगन्नाथ। अनिल मोहंती, जय जगन्नाथ मोहंती जी, होप आप अच्छे हैं। तरुण हाजरा, हाय गुड इवनिंग। शुमा बनर्जी, क्या है? কত জল খাবো সারা দিন ধরে? কত জল খাবো সারা দিন ধরে, আই থিঙ্ক we had some sessions, আমি আগে একটু সেশন করেছি কত জল খাওয়া উচিত, আপনি ওই ভিডিওটা আবার দেখতে পারেন, এই চ্যানেলে আছে। আদারওয়াইজ ডিপেন্ডিং অন, আমি আবার বলে দিই, ডিপেন্ডিং অন ওয়েদার কন্ডিশনস এটা ভ্যারি করে, ডিপেন্ডিং অন আপনার ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন এটা ভ্যারি করে। মিনিমাম ওয়াটার উইচ মেক্স ইউর ইউরিন লাইট অ্যাম্বার ইন কালার ইজ দ্য অল দ্যাট ইউ রিকোয়ার, রাইট? সো ডিপেন্ডিং অন ওয়েদার কন্ডিশন এটা ডিফারেন্ট হতে পারে, ঠান্ডা দিনে 2 লিটার ম্যাক্সিমাম, অ্যান্ড গরমকালে ইট ক্যান বি 3 লিটার্স। সো আপনি ইউরিন কালারটা দেখুন, যদি ইউরিনটা একদম পরিষ্কার হোয়াইট হচ্ছে মানে আপনি জল বেশি করে খাচ্ছেন, যদি এটা ডিপ এলো হচ্ছে মানে আপনি কম জল খাচ্ছেন। সো মেক ইয়ার লুক এট দ্য ইউরিন কালার অ্যান্ড ডিসাইড কত জল খাওয়া উচিত আপনার জন্য। লাইট আম্বার কালার ইউরিন ইজ good enough for you. Okay, Manojit, good evening. A question at Chahat Tasneem, my mother is having urinary infection since long. She is cervical cancer patient and went through her therapy but no surgery. According to her report, doctor said she is a new cancer free but has to be
under follow-up, but her urine problem is still there. चाहा देखिए आपका mother has cervical cancer and most likely she had undergone some radiation therapy, right? So radiation itself causes a lot of problem in the bladder, right? যেমন কি রেডিয়েশন সিস্টাইটিস আমি দেখি ব্লিডিং হতে পারে, তাছাড়া পেছাবে জ্বালা জ্বালা হতে পারে, অ্যান্ড the functional capacity of bladder may become small, bladder ছোট হতে পারে, and that gives rise to a lot of problems like a urinary frequency, urgency, and overactive bladder like symptoms. So she may not be having infection. What maybe she may be having is radiation cystitis and radiation induced bladder damage that presents with পেছাবে জ্বালা, বারবার পেছাব কন্ট্রোল করে অসুবিধা, and people think that it's a UTI, but when you do the urine test it's not showing any growth or any organism, any pustules. So maybe you see a urologist, কিছু মেডিসিন দিয়ে আপনাকে সুস্থ করতে পারবো, ওনাকে ভালো করে রাখতে পারবো. So don't worry, it's manageable. Just see your doctor. Okay, see your urologist. Rakesh, good evening. Soren Ghosh, good evening. गुरफान साइन हिंदी में बोले. गुरफान साहिब सो बहुत ने हमें बोला बांग्ला बोलो, तो मैं बांग्ला बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. आप हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको हिंदी में बात करूंगा. सो अगर जैसा क्वेश्चन वैसा बात. सो अगर कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो इंग्लिश में बात कर लूंगा. So I try to keep the medium flexible. I try to mix Hindi, English, Bangla. So otherwise, if the audience demands, maybe next time I'll have separate sessions for Hindi, separate for English, separate for Bangla. Okay? I think I'm done. और कोई क्वेश्चन नहीं तो? नहीं सर. Okay? I'm done? Yes sir. ठीक है. Okay, thank you all for watching us live. Namaskar.